Coffee jelly. Magpapakulo muna ako ang tubig. At saka ilagay ang gulaman. Wow, magic! Haluin ang mabuti. Set aside ko muna para lumaman. Gagamit ako ang nest cake stick. Das lang isa ha. Nestle cream. Condense. At saka ilagay ang mainit na tubig. At haluin ang mabuti. Okay lang yan may buo-buo. Kami lang din naman kakin ahaha. Ha. Siyempre titikman ko kung masarap ang GA ba. Weed na pang benta hahaha char. Matigas na ang gulaman ko. Tatanggalin ko na siya sa lalagyan. Oops! Ganito ko siya hiniwa. At siyempre hiniwa ko na din ito sa malalayan. Ahalo ang gulaman sa coffee cream. Yummy diva. Nalagyan ko na ang yellow dahil gusto ko na kumain hehe. Try niyo na din to guys lalo nat masarap kumain neto gayong taganat. Bye!